Welcome to today's Leagues Cup 2025 post-game press conference for Orlando City SC at Inter and Coast Stadium. We welcome the head coach, Oscar Pareja. Please remember to silence your cell phones and notifications. We have remote interpretations for the ones who are attending online. You can select the language you prefer. We are gonna getting started with the ones that are here, and afterwards I'm gonna allow the ones that are attending by Zoom. Oscar, just obviously a tough game, another tough result at home, just conceding in the last 15 minutes. What have you kind of seen just from the fight for the first 75, but then the last 15 minutes of conceding that one goal? Right. Well, the first thing is the analysis of the game, the whole thing. It just gave us the taste that we had a good first half, very competitive, and we didn't have plenty control of the game, but we did have ideas, and we not just scoring first, but I thought we had much more volume in attack. So that gave us the sensation that we could have or could increase it in the second half. The second half, after 67, 68 minutes, they start pushing, and we lost control of the ball. We started just abusing about the long balls. And then we couldn't find the way to get out of that pressure. Yes, after that, it seems like it's not a coincidence, but it's happening that we cannot get that close of the game with more personality. That's what frustrates us now. But have to see the whole game. Very competitive against a good rival, and the boys did a bunch of good things also. Oscar, thanks for your time. We've seen this a few times now in recent weeks where the results on the road seem to be better than the results at home. The inconsistencies, where are you seeing differences in the team? Is it just execution? Well, it could be many. We can talk about the execution. We can see that we could control the game much more, especially because the games that you mentioned, Michael, we all have to win it. We were winning the game. So it was a bunch of good things that the boys did. It's just that we're not closing the games. And if that's not a coincidence, it's a work that we have to improve, especially in the last 15 minutes. And stop thinking that is the game. It's something that we can neutralize better. And we're searching, we're seeing. My theory now, Michael, is that we're losing control of the ball in the last 15 minutes. We're just conceding too much territory to the opponents, and then it's hard to keep the line high. It's hard to keep the team in a higher position so we can fight by pressing the ball in a different zone of the field. So we're losing a lot of territory, and things happen because the other teams are pushing too. So we'll keep working. You mentioned something, and in a way, we're not having that problem as much. But on the game here, we have seen a pattern already there. Oscar, just on the positive side, you had Rodrigo get on the score sheet. That's the last two home games. Now you've had your center backs score your goals. Just how beneficial is it to be able to have Robin and as well as Rodrigo be threats, especially on set pieces? I know you guys have worked a lot with that. Right. It's important that the central backs, the boys that contribute with our team and scoring goals in the set plays, especially when they go in that phase, I think it's great. The other thing that I want to point is that the game ended up 1-1. No, we didn't lose the game. We lost in the PK because that's the format, but the boys found today a good competition, a good team also. And that's why I want to highlight as well that it was that we lost the game. We didn't lose the game. We conceded at the end, and it's something that we feel that has to be improved. But also in a very competitive game, the boys had a bunch of good things too. Oscar, in recent weeks, we've seen some of your rotations have changed a bit. Just curious, knowing that a penalty shootout might loom, did you consider putting Rafa Santos out there? He's been a regular penalty shooter for you the last couple of years.
Right, right. What I thought, Michael, it was that we could have won the game in the 90 minutes. But sure, I think he's a great shooter too in the PKs. You're right. But now that we lost in the PKs is a good point. And I agree. It could have probably some players you have that experience, but I think Michael, the guys that took PKs has been mature enough to do it, and we had a good numbers of takers too. Follow up on that real quick. What do you need to see more of from players like Dagger and Hafa to get more minutes? Uh, there is a competition where we have to decide to put these lineups. In the league, we have 41 points, and probably if we agree on it, Michael, we could have had 5 or 6 points more in games that we were at the 85 or 86 minutes here leading the games. So I think the boys that are doing the job are doing a good job there, and our players know that this is the way we compete. There was other players as well that were waiting when they were playing, and the important here is the team. The important is to get results, and they have been working very professionally, and of course we have them in we have 2 games soon, and surely we're going to see them with actions here. But it's part of the game. It is what it is. David is playing in the left back position, and Freeman is playing in the right position. They're doing a good job. Okay, the last one Just here. just on the other side of that, Zakaria Taifi has been coming in for you the last couple of games and kind of helping you try and see out games. Just what have you kind of seen from him and his progression, especially as a young academy kid making his way up? A good opportunity for him to gain some minutes in international competition and tough games that he can have come, and has done a very good job. I think it's a contribution that we can highlight also on the fact that he's not just giving them up minutes. Is they earn it. I really mean to play him because he's a very good player. He brings us a lot of energy. I have seen in Boston when he came, and so we're happy to have him now just to get in those minutes. But do we want that? But somebody's going to suffer too, right? That's is the way it works in this industry. Okay, Oscar, please, we will continue with the ones who are attending by Zoom. I'm allowing to talk to Christopher Perez, please. Christopher, are you there? Sí, buenas noches. Aquí Christopher Pérez para Legacy Sport, desde la Ciudad de México. Gracias por su tiempo. Profe, ¿qué fue lo que mandó al campo al día de hoy para afrontar al conjunto mexicano y qué aspectos no repetir, corregir de cara a su siguiente encuentro contra Atlas? Muchas gracias. Bueno, mandamos un equipo con intenciones de pelear la pelota. En el primer tiempo creo que lo hicimos. Tuvimos una disputa territorial, diría yo, con un equipo como Pumas que asocia bien desde atrás y que genera, porque tiene muchos receptores al frente. Creo que les competimos muy bien, les hicimos un gol y tuvimos algunas otras oportunidades. Jugamos un muy buen primer tiempo. Segundo tiempo, después del minuto 67 más o menos, perdimos terreno. Tratamos de neutralizar un poco más la mitad y terminamos muy hundidos. Si me dices que me gustaría cambiar, pues fue lo que tratamos de intentar cambiar un poco, si pudiéramos haber salido de ese hundimiento que tuvimos en los últimos 15 minutos. De resto creo que fue un partido muy competitivo,
contra un equipo muy fresco, contra un equipo de muy buenos jugadores y hemos cometido muy bien esta noche. Creo que también debería mencionar que más otras cosas hicimos muy bien, porque creo que el primer tiempo de Orlando fue muy bueno. Gracias, Oscar. Continuamos entonces con Orlando Castellán Arellano, por favor. Gracias. Buenas noches, profesor Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. ¿Con qué tarea se lleva para lo que viene en el siguiente encuentro de lo que vio hoy para poder sacar un triunfo? Más allá de que hoy pues el partido estuvo muy bueno entre Orlando City y Pumas, pero a lo mejor se va con ese sabor amargo de no llevarse el punto extra en los penales. Gracias, profe. Sí, lógicamente los penales te dan esa sensación porque así es el formato y el juego es así. Hay un ganador por penales, gana 2 puntos, el otro se queda con uno, así que nosotros después de tener al 80 y algo, 3, terminamos llevándonos uno y la frustración es esa. Pero sí es cierto que hemos tenido un juego bien disputado, muchas cosas buenas pasaron hoy. Y ese último tramo donde todavía no alcanzamos a cerrar los juegos es lo que nos deja frustrados y bueno, pues vamos a seguir. Estamos en una competencia, en una semana tienes 3 juegos. Vamos a prepararnos para el sábado, luego para el miércoles. Tenemos liga después de eso, al domingo con Miami. Vamos a prepararnos bien. Ok, muchas gracias, Oscar. Seguimos entonces con Luis Carlos Pineda. Luis, ¿estás ahí? Aló, aló, ¿me escuchas? Sí, señor. Hola, hola, ¿me escucha? Acá estamos. Sí, ahí está. Profe, mil disculpas. Luis Carlos Pineda para hablar en Pro Orlando. Quería preguntarle, estaba viendo el partido y la gente que estaba comentando estaba diciendo de que Orlando tuvo como una postura más defensiva en el segundo tiempo. ¿Usted concuerda con ese assessment del partido de esa parte de la prensa o cree que quizás el equipo pudo haber manejado mejor el balón porque obviamente vino el gol de Rodri y el primer tiempo dominó el partido Orlando? Gracias. Sí, es que yo coincido. A ver, el segundo tiempo, nuestra postura defensiva no es necesariamente que queremos defender o jugar hundidos o jugar con un bloque bajo, no queremos eso, pero tenemos un rival que empezó a ganar territorio y empezó a hundirnos. Nosotros no tuvimos control de la pelota, nuestras secuencias eran cortas, habían espacios, tratábamos de encontrar las espaldas, pero creo que caímos en el error de que veíamos el espacio y queríamos jugar largo. Le entregamos la pelota a Pumas, ellos sus secuencias eran buenas, terminamos hundidos más de lo que queríamos y se fue pasando el tiempo. Y claro que pues vemos un Orlando de una postura defensiva ganando 1-0. No pudimos salir de esa presión. El segundo tiempo no tuvimos esa respuesta, que tuviéramos pausas o secuencias más largas. Estuvimos defendiendo por mucho tiempo ese segundo tiempo, eso es cierto, pero el primer tiempo, ya lo mencionaste, tuvimos un muy buen primer tiempo, tuvimos buenas posturas, terminamos empatando un partido que íbamos ganando al 80 y tanto, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Queda por último orden Felipe Oscar Flores Estrada. Buenas noches. Nos indicas que el partido lo tenían ganado hasta ese minuto, pero también Pumas presionó todo lo que viene siendo el segundo tiempo, tuvo las mejores oportunidades. Ustedes nada más tuvieron el gol y alguna otra llegada 100% de peligro. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Pumas realmente te sorprendió en el segundo tiempo? Gracias.
Sí, no, sabes que no, porque el- es muy buen equipo Pumas, ¿no? Y nosotros después de haber tenido ese primer tiempo donde hicimos las cosas correctas, donde íbamos liderando el juego, como le digo a uno de tus colegas, cuando empezó el segundo tiempo, más o menos al minuto 67, nos hundimos mucho más de lo que queríamos. No, no era lo que queríamos, pero Pumas nos hizo hundir. Y empezamos a tener secuencias muy cortas y de nuevo, no es nuestra intención, pero es el juego que en ese momento se desarrolló. Yo creo que ellos tuvieron un buen segundo tiempo y después del minuto 67 nosotros no pudimos salir de esa presión, al punto que pues al minuto 80 y algo nos empataron. No queríamos jugar tan hundidos, pero pasó. Eso lo generó Pumas, un buen equipo, tanto como lo que nosotros hicimos, te repito, en el primer tiempo. ¿No? En el primer tiempo nosotros territorialmente fuimos más que Pumas. En el segundo tiempo no pudimos sostener eso.